I trim it further down. Feel how soft it gets. Yeah. And I don't trim further here. Yeah. We put with super glue in between there. Yeah. Works quite well. Sorry. Yes. No, it has. We want to have it flat, not a slope. Sometimes it's a bit of Please make it a proper. See, no problem. Here. Front feet, you would have more problems in the inner claw than in the outer claw. You will trim a bit here, but this one is okay. Just leave it. Yeah? Don't touch them when they're okay. If you're afraid that it might be a sole ulcer, clean it out a little bit. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਖੁਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ But when it's so hollow shaped already, you quite easily hit the corium. ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੋਲੋ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ नहीं ये साइड वाली टक्कर कौन लेगा साइड वाली टक्कर ये वाली हेलो आप तो बोलो मैं उसका नहीं पैसा नहीं बोलो यूट्यूबर हो आप? हाँ जी। हाँ कौन सा है आपका? हाँ ये टावर ना क्यों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੁਣ Manure. I asked for straight, but we still don't have straight. 50 meters is with me on 4 fingers. See, yeah, a long one. Now if I know if I have the length right, then I do that one right away too. 2 cuts. I like to use the single handle, the single operating tool, so I can use it with one hand. Set it. If you have the double one, it's very hard to measure at the same time. Okay. All up. Now the heel is gone here because she was so far back on the heel, so I have to start over here. खड़ जा पूरी लवाई देखी कच्चा लाल कच्चे दे चार चिट्टा हेलो sorry. लेफ्ट एंड राइट भी है नहीं अलग अलग है Like I said, you can feel if you see a color change and then you're really too far. See, the cow was brought in hours ago. No problem. I got it accidentally slightly lower, but that's because you sit behind it. You don't see it. From here you can see better what you're doing. No problem, because this one is overgrowing more than that one. See it as being ahead of the problem a bit. They were long. The wall here is overgrown on the side.
if I cut that wall off a bit, that will make, hopefully it wears a bit better too, so it doesn't go as long again. I cannot see the reason why this one was longer than the other side. If it's been lame, okay. Are we doing a front foot? And you have a huge cow in there, which steps out with both feet on that side. You could turn the shelf over with the crush. You don't want to sit then underneath here. I don't know how. ਦੂਜਾ ਖੱਪੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ That's about a half centimeter, a little bit more. Yeah? That's okay. ਬਾਈ ਜੀ ਖੋਲ ਲਓ ਸਰਕਲ ਪਲੀਜ਼ But the stability here is important. If your sole is not stable, even if you make them at the same level, the outer claw still takes more weight. That's how the cow is walking. Normally the outer claw takes more weight. It wears down faster than the inner claw, but the growth of the outer claw is slightly higher than its extra weight. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖੁਰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਰ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਖੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ Now, if they are very hard, what you could do with the grinder, with the knife, the pliers, take it off like that, the hard bit. The wall is often the hardest, but they're not really that hard. Now, if I trim this one with my right hand downwards, I like to have this protector, otherwise I scratch my skin. Normally, the powdery horn is dead horn. Horn is dead material, but when all the moisture is gone, then it becomes powdery. Yeah? I try to do it as flat as possible. Yeah? This is about the same level now. Yeah? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ little bit more. Right out. It's okay. ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ You see a big hole here? Don't worry about it. ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ Just have to sit behind it. ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ Same level? ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਬਣਾਇਆ When I model it out, ਜੋ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ I want to ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਚੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀਮਾ to the tip of the sole also. ਇਹਦਾ ਕਰ ਹੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ It's not really painful. And a white line. Those are the two menaces in lameness, isn't it? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਹ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਗਰਲਾ ਪਾਰਟ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਲੇਮਨੈਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਅਲਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Yeah. So then, I trim it further down. Feel how soft it gets. Yeah. And I don't trim further here. ਮੇਰੇ ਪੀਡੀਐਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਟ That is step 4. It is really lameness. Yeah. We put with super glue in between there. Okay. Works quite well.
She wasn't lame, but I still want to show you. that It's okay. Okay. If we have loose horn here, we don't trust it. Yeah? And certainly if the cow is lame. If you have a problem in the toe area or in the inner claw, the cow is right away hopping lame. Or the claws, like in this cow, that foot, the claws are longer than in this foot. Now, with this one is a lot thicker still. Why? Often the outer claw has a bit of a buckle. These are infectious disease. The soul ulcer probably has been there but cured by itself. God, no, it's So okay. now it's interesting, yeah. No infected is found right. Oh, puppy. This is God. ਨਤਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ Fine, thanks, and you. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਹੈ have to let her down now because front feet, make sure that you don't have them up too long. ਓਕੇ Certainly the- Okay? ਓਕੇ Yeah. Make sure the hook has to go back in here, so we have to have the hook on the front of the foot. ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ This one is twisted. ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਓ ਇਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੋਰ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ ਸਰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਛੇਤੀ Again, if that one is a little bit higher, no problem. If you want to take it off, ਖੁਰ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸਕੇ but this is something for you. It's not an improvement for the cow. So why do it? Yeah? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ